how could we renew feminist hope if we are divided right now in three sections. Queer people are there, peace activists are there, and I'm at the same time somewhere in between, and I would rather prefer that we could be together. So it's a little bit objection to organizers, and I think that as a feminist I should say it in this quite straight way. So actually the idea of my presentation is to explore, or rather try to point out how and to what extent feminist knowledge as such can be or might be a resistance side against the ongoing normalization of precariousness. So in this very, very short presentation, I will start with a few points that mark and, in a sense, contextualize the Croatian situation nowadays. So, the first, during the last decade, the Croatian academic institutions have taken on a significant role in the production of cognitive capitalism. I mean, I think that all of us are facing this situation, and increasing precarization tendencies, either through following the leading hegemonic discourse in economy, in politics, in ideology, and neoliberal production of knowledge, partially, and I think also Jelena spoke about it, partially embedded in the Bologna processes and its directives, it's one hand, and I think what I found even more problematic is that not only academic institutions, but a lot of scholars, in a sense, have not created any type of critical analytical framework against these trends. So they just ignore these trends. So this is the first point I would like to mention. The second one is that the majority of NGOs, due to the financial dependency on various kinds of donors, and their imperatives, of course, apart from ignoring the problem, have an ambivalent role in articulating critiques against various forms of precarization. Thinking now about feminists right now at the civil society, within the civil society, and also within NGOs, most of them actually have faced precarization in various forms. But what is my point right now, and I think also something following Jelena's line and objection, is actually how to deal with the tension between precarization and self-precarization among families. So I think it's one of the crucial concerns nowadays, and I know that it's not for this special debate here, but I think it's something which in a way defines our lives as being feminists. So in a sense, you know, what we do, we actually we accept self-precarization, and we do, or we invent or force precarization to other feminists at the same time. And I think it's also something we should be aware when we speak about it. And also the third point I would like to emphasize is, and I think that is the common point for the whole region here, that a critical conversation concerning these tendencies has taken place more often within art practices, and actually feminist art practices, than in political, social, economic, and academic context. So, in a sense, I always think that, you know, and I think how it happens actually, that the most critical thinkers nowadays concerning precarizations are those from art practices, in Croatia, in Serbia, in Bosnia, so everywhere. So, and it is kind of similar what happens to us who are not the artists nowadays. Taking into consideration feminist education and the fact that feminist scholars are becoming a part of the mass of disposable workers, both within and outside academia, I will also address some of the concerns and paradoxes relating to the issue of precariousness. So, first, how does a discourse of feminists as liberating education go together with precarity politics and precarious
concerns me is what actually ethically obliges me to deal with this. Is it only being feminist? And what ethically, in a way, why I do ignore the issue of precariousness? I know that this kind of discussion we already started within Center for Women's Studies. So for me, I think it's one of the first kind of concerning and paradoxes I would like to mention here. So the second one, which ways of engagement can be productive in the situation of normalization of precariousness, and having in mind a kind of simulation of gender equality within all these mechanisms. We all now know these famous mechanisms of gender mainstream in politics and depoliticization of feminist discourse. So how to act? Because I feel that we are in a way contaminated by this. Contaminated by the efficacy, or it's better to say non-efficacy, of gender mainstreaming, and at the same time by depoliticization of feminist discourses, although some of us also in a way contribute to this story. So in a sense, it's a kind of paradox I would love to put in front of all of us here, and also how to articulate, which also is something we should be aware of, these differences in our precariousness. So I think each of us is precarious in different ways, so we should be aware of this fact also. And on the other hand, how to translate feminist agenda to precarious generation. Now I just would love to quote Bourdieu, so when he spoke about precarious generation, thinking that these, actually at that time, upcoming generation would be precarious one. But what's about me? I think that I also belong to precarious generation, although I'm not, you see, like a new generation of feminists. So I think this is also something we should discuss when we think about feminist agenda. So, of course, there are many other questions around. So, but let me focus on the question how and to what extent feminist knowledge could be a resistant side towards normalization of precariousness. And now I'm thinking on the role of Center for Women's Studies, but also I'm thinking about the spaces some of us create within academia. So how to deal with this? You know, in which way and which type of strategy do we take when we think about it? So what are our sides and where are the possibilities? So first, I still consider, probably because I'm old type of feminist, in terms of both epistemological and political activism, that feminist theory is social and critical engaged theory. So this is my first point. I think I can't think, even now everybody says that, you know, that feminism turns to go to this, let's say, a lifestyle choice. But for me, I can't think in this direction, probably. I don't know why, but I can't imagine that it's only that. For me, it's not that. It can't be brand, it can't be a lifestyle choice. So, concerning this point, I can even put a question, how can any kind of critical knowledge be marketable? And so it's another story. So when we speak about precariousness, of course, we turn to speak about marketing knowledge. So in this regard, coming back to my old feminist desire about critical engaged theory, I would love to emphasize that feminist knowledge has and is a power of social change. So it means, now thinking about feminist education and thinking about me as a feminist scholar. So it means to take actually its critical epistemology towards transgressive social action. When I think about critical epistemology, of course I think about politics of location, of standpoint theory, but at the same time I think about how to involve subjugated perspective within critical epistemology. For me, it's quite important when we speak about it.
So, in terms of teaching, I think about Syntheme. I'm going to finish in a minute. I think about Syntheme pedagogy of discomfort. Let me a little bit speak about it. So, actually, I borrowed this Syntheme by one great scholar, Megan Boller, and why I use this kind of Syntheme. I use it just to see that we can be much more subversive within feminist classroom. What it means? So it means that we should put all kind of discomfort issues on the table to discuss about it. So right now, yesterday we were a little bit we were on email, Damir and I, and so he just wrote me something like, I have to face neoliberal cruelty. So that's why I have to go early from Zagreb, so not to be with you 2 days. So in that sense, as a scholar, it means that I should put it just to discuss within feminist or within classroom. So just to put it and to face it. So it means that this new liberal cruelty, so in a way, it's connected, touches my students as it touches me. So let's face it, so together. And also in, and that's I'm going now to finish, also in terms of content, when I think about it. It's crucial to initiate debates on modern slavery, but also, as Jelena also pointed out, to initiate and to insist on discussion on gender, labor, and power, and to resist, as I wanted to speak a little bit more about, the new capitalist myths about the need of women's part-time jobs. So I'm not happy about, and all of feminists here are not happy about any kind of thinking on part-time jobs. So in my view, I think we should once more speak about a sense of equality in the terms of freeing material conditions and decolonizing our minds, and also to think how equality goes with freedom, how it goes with freedom. So it is one of my points I would like to emphasize, and also something, and now I'm going to finish, how to work on strategies of alliances. So I think it's not a problem to think about how to work with artists. For me, and I think it's much more complicated how to make any kind of alliances with workers. So it's a good utopian thought, but for me, I think that it's one of our most fragile demands. I know it because some of us were facing it through dealing with women from Kamensko, factory Kamensko. And the last point, and then I'm going to finish, right now is in order to do it, we should once more renew the point of feminist of political commitment to feminism as a power of political change. I think it is something which I would like to emphasize. So, and I also would like to say, and this I think really the last point, is we should invent how to create new critical spaces, because that's how I feel. All spaces can't be contaminated by capitalism. I think some spaces, in a way, fail to be fully capitalist, and there are our chances. Thank you. Thank you. Thank you very much, Biljana. Our next speakers are Jasmina Husanović and Damir Arsenijević, and the title of their presentation is Double Take Bosnia and Herzegovina, Materialist Lessons from Feminist Classroom. And Jasmina Husanović teaches at Faculty of Philosophy in Tuzla, Bosnia and Herzegovina, is a professor in the area of culturology,
She earned her PhD at the University of Wales. Her research area and interests include cultural studies, recent political philosophy, and social theory. The culture and politically engaged work in various areas of critical public, particularly with regard to emancipatory practices in the field of arts, cultural production, and knowledge production. And Damir Arsenijević is a theorist working in the fields of literary and cultural studies and psychoanalysis. He teaches at Tuzla University and the Montfort University, UK. He is a Leverhulme Fellow working in the art theory at the project Love After Genocide. So the floor is yours, please. I'm just going to make sure that you can all hear me well, so I'm going to use this microphone. Seeing as how Yasmina and I have roughly 15 minutes given jointly, we are going to outline what started as a very ambitious paper and research project that we entitled as this Double Take Bosnia. And by that we wanted to first emphasize what are the current blind spots in the dominant feminist and leftist perspectives on Bosnia and Herzegovina, both within Bosnia and regionally. And then also we wanted, more importantly, to draw on our practical work and these new classrooms that we've been materializing together with our colleagues and fellows from the region and from Bosnia and Herzegovina on producing what could be called practical hope. And amidst this context in Bosnia and Herzegovina of terror as usual. So for us the question is, what kind of state of emergency can we really bring about, and how can we throw Spanish in the works of all the mechanisms supporting this terror as usual. So I'm going to start first with this question that's been dominating coming from Bosnia and Herzegovina. I can't help but starting with this question, and this is the question of the production of what kind of life resulted from production of death. And I can't help but start with that, because in order to reflect on that and in order to position ourselves best in relation to this terror as usual, we need to be cognizant of this question and start answering it in terms of sizing up what is the toll of dealing with difficult topics, and then uncovering how we can bring about uncovering this toll in the feminist classroom. Perhaps I'm going to then move on resulting from this very important question that's been preoccupying us in various forms and shapes of enactment in Bosnia and Herzegovina, but also regionally, is again the production of what kind of life resulted from production of death. And I will have to move on to the multicultural apartheid that's been set up in Bosnia and Herzegovina through the politics of reconciliation and through the politics of transitional justice that is bringing about peace, so that we currently have this very dominant triad that is ruling, and that is the state of if you want, our governmentality, and that this is the holy triad of the bureaucrat, the scientist, and the priest. And actually it all resembles, those of you who have read medieval dramas, actually it all resembles that pretty much. Then the question moves on to the victim and commodification of the position of the victim state, and victim being able to speak as victim and nothing else. And there is very little effort
social inequalities resulting from that. So the question for the feminist classroom would be going into the materiality of terror in Bosnia today. It is raising the questions of solidarities, but solidarity beyond mere support, patting on the back, but solidarity as actually enacting communal and these effective ties and actually exercising and enabling these dispositions. So what I think is very important, just what Vidana said, is striving for these spaces in and claiming them as public spaces, but at the same time doing that in terms of a conscious interval that is going to create the setting in which all these questions could be posed. We can also, of course, reframe it in terms of sensate democracy, drawing on Butler. So, as actually that, mirror of the question that I posed at the beginning, so what kind of life resulted from the production of death, is also how do we encounter this kind of precariousness and what kind of struggle has to be waged against those forces that seek to regulate affect in various ways. So the question for me would be what kind of virtuosities would we have to equip ourselves with in order to enable the setting for affective ties within which we can examine solidarity and question social inequalities. Of course, there are several things that we highlighted in our abstract that are carried out currently in Bosnia in the form of public classrooms. And of course, we've drawn on the framework that was drafted in Konjuh in 2009, and that is Studija Jugoslavije, and the other one was also part of Studija Jugoslavije and still is, that actually combined, as Vidana said, so why is it only in art that we have these emancipatory moments, these these moments that we can, these monads, if you want to call them. So, as a platform that combines theory in art, art in theory, and school in both of these, currently what we are doing, there is the work on precarious labor of workers from Bosnia going to Iraq and Afghanistan to administer American war, and workers working there. So there is an ongoing research into that. Mr. Eminovich, who is in the back, is part of the group examining jokes and genocide. So we are actually working on examining the unconscious of genocide through jokes. And currently we are working on precisely establishing this tie with the workers, and we are working with the chemical factory in Tuzla Dita and protests in Dita. And I'm deliberately saying protests here because workers in Dita were adamant that they were not on strike, because that would mean that it's them who were bringing about the cessation of labor, but actually it was the owner in the newly privatized company who was bringing about the cessation of production. So they are actually staging the protests, and that's really interesting. How do we bring about the factory back to the cities, and how do we, if you build a continuum, these are the workers who insist on the production, who insist on, something that was once, all the way now to these actually forms of life that remain after genocide. And I'm going to stop here because at the speed I started, I'm not going to leave any room for this. So, I'll just add a few more points on what we consider as materialist lessons important to us when it comes to classrooms that also somehow embody the feminist politics of equality. And basically it's a huge task, obviously, to try to map out specific political, social and economic conditions and technologies of governing bare life, which we understand as bare labor or as labor power, through the politics of emotions or the politics of affect in the public sphere in Bosnia and Herzegovina in the last few decades. And finally, their outcomes on the level of everyday life. We see this, we don't say normalization of precarity or precariousness, but the normalization of terror. Terror is usual terror in everyday life, and
lines that terror as usual is something that through its irregular rhythms of numbing and shock constitutes the apparent normality of the abnormal created by the state of emergency. And to understand our reality as a chronic state of emergency as a nervous system is to recognize this terror as usual visible in the political art of the arbitrary, as a nexus of illusions of order congealed by fear and reproduced through this overarching obscurity between order and disorder, rule and exception that we also witness at the university, public university, which again, like in BIH version, is a kind of ethno-corporate factory, so a mixture between ethno-nationalism and neoliberalism, particular kind of theatre of cruelty that normalizes its own rationalities, economic and political rationalities, but it also has a particular public pedagogy, and it also has a particular cultural politics that produces new forms of subjectivities and particular forms of conduct, because we have these new mechanisms of subjectification and self-regulation. And basically, in a way, it is a mode of biopolitical governance, but whenever we say biopolitics, the obverse side is immediately thanatopolitics, i.e. the politics of extermination. And obviously, I don't want to elaborate too much on this, but probably one of the most important problems we are pondering at the moment is the link between capitalism and genocide, i.e. the interlocking logics of victimization and commodification and extreme violence, and how this links with the unfolding of the operation of the law of value in a different way. What kind of surplus value is being created by extreme violence? Basically, capitalism is about creating dead worlds in which the politics of extermination is the objective of the state or the market, etc. And what we saw in Srebrenica, for instance, is this biological reconfiguration of humanity, devoid of instrumentality, not as a means, but an end. Anyway, of course, it is also about the production of human waste. And I think this is a key link in understanding how the sites of continuous production of human waste in turn become the sites of governing the living. And how in the last 2 decades we have seen various gifts being handed over, like transition and transitional justice and post-socialist, post-democracy. Anyway, but to go back to feminist lessons, and I think this critique of heterosexism, classism, racism is extremely important to understand the division of labor that has also been, in the context of DIH, very much facilitated by mechanisms of terror. On the other hand, trying to see how this emotional governance that we are exposed to, governance of affect, can make this leap of faith from terror to solidarity. We have to understand, I think, solidarity not
are an attempt by the passengers on this train, namely the human race, to activate the emergency brake. Yes, and I think in terms of feminist classrooms, they always have a heightened sense of the contingency, which is a precondition to actually understand our own internalized victimization and sexism and classism, etc., and our own alienation, which stems from life being violated with impunity. So our final speaker is Mario Kikash, born in Mostar, finished his primary and high school in Medjugorje, finishing his MA thesis in comparative literature, member of Union Academic Solidarity, and a member of editor board of Slobodni Filozofski. He has published texts in literature, cultural policies, feminism, and several publications in Croatia and region. So, Mario, please. Normally I detest third wave as a political concept, but in this language deadlock, I'm going to combine English and Bosnian, Serbian, Croatian as a third wave to this language deadlock. So I will give introductory notes in English, then pass to our languages afterwards. Let me have two introductory notes from more subjective perspective in this topic of different feminist answers to real existing social and economical contradiction. Firstly, as a member of what is today presented as a student movement, as an active member of that student movement and struggle for free education in Croatia, in this Redemption Catholic Act, I would say that we ignore certain facts and certain level of education. In that sense, we totally ignored hegemonical impact of neoliberal state on the lower level of education, such as primary and secondary education. And not just in ideological sense of the word hegemony, but also transformation in the context of neoliberal agenda in these particular two levels of education. And that is in fact some kind of very slow death of all institution, a way of slow death of all institutional social state we had in this area during the socialism. Secondly, I would also say that we overlook a certain question which can be called feminist, or especially from a feminist materialist perspective, and especially in conditions of academia with their perpetual institutionalized sexism and lack of departments or formal units of gender and women's studies. In that sense, this is some kind of, as I said, a way of performance of Catholic confession, but just an introductory note to something I want to impose here and talk about two political events from very recently political processes in Croatia. First of all, I would like to sketch a political context of certain transformations in lower levels of education on one side, and parallel transformations and reforms in the area of welfare and social services. The first event is implementation of so-called sexual or health education in Croatian primary and secondary schools. Another one is so-called nanny law, the acceptance of nanny law in the parliament 2 weeks or 3 weeks ago. Now I'll pass to Bosnian, Serbian, Croatian. So, dakle, htio bih naglasiti ova dva događaja u političkom smislu zato što mislim da su jako povezana. Jer kad se otvorila pitanja
zdravstvenog odgoja ili seksualnog odgoja u školama, argumentacija koja je dolazila iz akademije, a mislim da ona je bila najartikuliranija, je po meni bila argumentacija političkog liberalizma i usudio bi se reći neke doze scientizma. Dakle, nije se gledalo na uvođenje seksualnog odgoja u škole kao na političku borbu, nego čisto kao primjenu znanstvenih dostignuća, što je po meni metodološki loš pristup. To je s jedne strane. S druge strane, proces ili diskurs koji se odvijao u tom momentu je dobivao različite objašnjenja, različite artikulacije s ljevice, puno manje nego inače u smislu reakcija na dešavanja u javnosti, ali nekako mi se čini da je onaj koji je bio najizraženiji taj koji je to predstavljao kao neku vrstu zamagljivanja, znači proces donošenja zakona, to je uvođenja seksualnog odgoja u škole, zamagljivanja onih realnih problema u društvu. Ja se s time ne slažem u potpunosti. Ima to svojih razloga u smislu izrade političkih izvedbi i političkog inženjeringa, a bojim se da su pitanja koja su postavljena kao kulturna i koja se u kontekstu onoga što smo naslijedili iz kulturnih ratova u SAD-u i anglo-američkom svijetu 90-80-ih, nisu samo kulturna, nego bojim se ekonomska pitanja. Dakle, ono što se postavlja kao kulturni rat i što su postavili mnogi teoretičari 80-ih, 90-ih, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, i to u kontekstu reganističke vlade, neoliberalizma, pa onda u Britaniji sa Thatchericom, su zapravo pitanja koja u svojoj srži jesu i ekonomska. Jer ako mi postavimo pitanje pobačaja, onda isto ga nikako ne smijemo izvući poziciju žene u društvu u kojem je ona u isto vrijeme pod dvostrukom opresijom od kapitalizma i svoje pozicije u osnovnoj kategoriji kapitalizma, to je po meni obitelj, i svoje pozicije unutar nečega što realno postoji kao socijalna država, to je onoga što se uručava kao socijalna država, koja bi joj trebala osigurati zdravstvenu zaštitu i sve ono što iz toga proizlazi. Dakle, moja osnovna pozicija u tom smislu je da kulturni ratovi jesu nametnuti kao neka vrsta zavjese ispred zapravo pravog rata koji je ipak u srži klasni rat. Dakle, ona se dešava u momentu kada političke elite, jasno da se dešava u momentu kada političke elite i parlamentarne ljevice i parlamentarne desnice uzimaju konsenzus oko ekonomskih pitanja. I to je ono ključno. Dakle, kulturni rat se pojavlja u momentu kada američka i britanska ljevica i desnica u parlamentarnom smislu imaju vrlo jasne i slične pozicije oko pitanja ekonomije. Kada to vidimo u političkom procesu u Britaniji, u onom što sam već na početku spomenuo, trećem putu feminističkom, ili u Americi dolasku na vlast Clintona, koji ekonomski politici nema ništa svojih prethodnika u Britaniji Thatcherice, u Americi starijeg Busha i Reagana. Dakle, doslovno kulturni rat na neki način pokazuje paradoksalno konsenzus ljevice, parlamentarne ljevice i desnice oko ekonomskih pitanja. U Hrvatskoj danas imamo indikator dodatni svemu tome. U momentu kada se donosi, uvodi se seksualni odgoj ili zdravstveni odgoj škole, paralelno je u saborskoj proceduri zakon o dadiljama. Zakon koji direktno ulazi u ono što smo nazivali i nazivamo još preživke toga institucije socijalne države. Zakon o dadiljama koji je nedavno odobren u Hrvatskom parlamentu prezentiran kao inicijativa koja će ženama omogućiti lakši ulazak na tržište rada i eventualno omogućiti ulazak u sferu poduzetništva. Ja ću zamoći samo čašu vode, molim vas, jer hvala. A zapravo se iza tog koncepta krije, kao što sam već rekao, jasno uništavanje institucija socijalne države, onoga što je spadalo pod, hvala lijepa, što je spadalo pod obrazovanje ili odgoj. U diskurzivnom ili smislu kategorija teorijski, ako hoćemo, to se vidi na samom riječniku ili pojmovniku samog zakona, koji dadilje kao buduću slabo plaćenu radnu snagu na
fleksibiliziranom tržištu rada, ne definira kao one koji će odgajati dijete, nego koji će se brinuti o djetetu. Drugim riječima, ne samo da je destrukcija institucija socijalne države dovela do toga da se onemogućio ulazak djece u postojeće okvire obrazovnog procesa, nego se sam obrazovni proces kreše u smislu da će nije obrazovni, ne više odgojni, nego samo u smislu brige o djetetu. Ono što je zapravo ponad svega rezultat tog zakonskog procesa je taj da taj zakon neće omogućiti nikakvu bolje plaćenu posao i otvorenost tržišta rada ženama u smislu da će se moći samostalno zaposliti u svojim obrtima, nego će po već uhodanom principu na zapadu omogućiti postojanje nekolicine korporativnih koncepata koje će onda po najnižoj mogućoj plaći te žene zapošljavati u onome što se u engleskom naziva care work i kod nas njegovateljski rad. Dakle, ono što želim zapravo pokazati je to da trenutna politička vlast jasno izabrala put koji je lakši, a taj da vodi kulturne ratove s desnicom na jednoj strani, a provodi neoliberalnu agendu na svakoj drugoj strani. S tim da ovoga puta postoji jedan strah, opravdan mislim, a to je da rezultira jačanjem onoga što možemo nazvati klerikalnom desnicom kod nas. I onome što je Biljana spomenula, mislim što je vrlo bitno, klerikalnom desnicom ili desnicom koja može kopirati radnike. Onu klasu koja se u svojoj nekoj političkoj poziciji težimo i njihove emancipaciji zajedničko, naravno i nas s njima. Za kraj ću onda ipak izdvojiti na engleskom dva citata autorice koja na neki način u nedavnom intervju koje je dala Tini, Ankici i Vedrani za naš dvotjednik Zarez, reći o Adrienne Roberts, kanadskoj feministici koja se bavila među ostalim i ovim pitanjima destrukcije socijalne države, pa ću da kao završetak zapravo da njen citat na engleskom da nekako bude taj treći put između dva jezika ravnopravno raspodjeljen. Adrienne Roberts says, from a feminist historical materialist perspective, one of the major problems with austerity measures is that they tend to target social and welfare programs which are disproportionately used by women for spending cuts and or reconstructing in ways that render them more individualized and punitive. As these services are cut back in the name of austerity and or their extensions is limited, it is women who tend to take on the additional work necessary to make up for the withdrawal of the state by taking care of young children, the elderly or sick family members. In other words, the nanny law I mentioned in this part, I was talking in Croatian, Bosnian Serbian Croatian, the nanny law or any other law in context of austerity measures and withdrawal of the state from the social and welfare services will not structurally change the care work or have any impact on women's double oppression or her social condition. It will just give opportunity to the employer to employ an army of care workers, wage women laborers for minimal wages. And again, Adrienne Roberts, as noted above, cuts to social services and welfare programs affect women who are more likely use these services and to take on more paid and unpaid work to make up for cuts to the public sector. While some wealthier families may be able to pay for care work in private sector, for instance by hiring live-in caretakers, these workers are often women from the global south who have migrated in an effort to help support their own families. Domestic workers are generally paid much less than workers in other industries and often face highly exploitative working conditions. Thus, at a global scale, such privatized solutions also perpetuate the exploitation of women and reproduce the global gender-based division of labor. Thank you. So, thank you all. Now I give the floor to you in an opening discussion. I see Adriana has already raised her hand.
kao neko ko... Kako da ne... Dolazi iz Centra za ženske studije, srodnog, sestrinskog, iz Beograda. Vratila bih se zapravo na zaključak Jeleninog izlaganja. I u stvari nekako počela sa jednom sumnjom, odnosno na ono što je Biljana rekla, da možda danas ipak postoje još neki prostori, makako kritički objektivni, u kojima nema puno kapitalizma, dakle, uz sumnju da takvi prostori postoje. I upravo zbog toga što su čak i feminističke konferencije prostori u kojima ne dolazi do nužne razmjene znanja i iskustava i prenošenja onim raznim mnogim ženama koje su uvek bile i biće ciljna grupa feministkinja, dakle, nego su zapravo postale jedna vrsta prenošenja znanja kao robe, a to se naravno odnosi ne samo na feminističke konferencije, već nažalost i njih pogađa. Dakle, uprkos ovim sumnjama, ja bih prosto postavila pitanje koje ide kao kontrapitanje, odnosno neka kontrateza na to da ženske studije treba ukinuti. Naravno, pretpostavkom da se same ne ukinu pre toga zbog toga što više niko neće da plaća feminističko obrazovanje. Dakle, to je ozbiljan problem u ovim našim NGO projektizacijama i tako dalje. Dakle, uvek se ovim što si rekla i različitim kontekstima, naravno, kad kažem ženske studije, ja pre svega mislim na feminističke studije, jako bih voljela da umesto što smo dobili studije roda, da smo dobili zapravo feminističke studije kao jednu vrstu preimenovanja, ali zaista mislim na kontekste, na različite kontekste. S jedne strane znamo da ona vera sa kojom je krenulo u Americi, ženske studije na fakultetima, nisu transformisale fakultete, univerzitete, nisu transformisale znanje kao tako, niti su iskorenile seksizam. Sa druge strane, na ovdašnjim našim prostorima, centri za ženske studije, uopšte za kako god da su se fokusirale, su imale veliku političku ulogu, koja je bila važna svoj vremena, dakle kada su nastajali. Danas su situacije drugačije, danas je prosto jasno da više ne možemo da se zadržimo samo na tome, ali da li je način da ukinemo ženske studije? Da li je to početak te borbe? Dakle, ponovno ženske studije kao feminističke studije. Adriana ili ja stalno oko ovog pitanja, da li treba ženske studije da postoje ili ne. Ono o čemu sam pričala, ne pričam o ukidanju ženskih studija, nego o reartikulaciji jedne nove pozicije feminističkog obrazovanja. Govorila sam o poziciji ženskih studija u institucionalnim okvirima kakvi su danas, u okviru bolonjskog programa, u okviru onih programa koji su na fakultetu fakultativni, u okviru doktorskih studija, magistarskih studija koje se plaćaju. Pokrenula feminističkih pozicija i principa da obrazovanje treba da bude dostupno svima, da bude besplatno. Samim tim, unutar jedne feminističke paradigme se onda na tom nivou reprodukuju te nejednakosti. I zato mislim da feminističko obrazovanje u tom smislu samo reprodukuje možda neku ideju i priču oko feminizma, ali samim tim i procese kapitalističke, neoliberalne. Vrlo često imamo različite, tako da kažem, feminističke organizacije koje se bave obrazovanjem, institucionalne NGO, koje su postavljene danas u neki kompetitivni odnos. I mislim da to nekako treba prevazići. Mislim, ono što sam rekla, treba prekinuti taj, tako da kažem, pakt ćutanja o tome, jer kao feminističkoj paradigmi koja je nedotakljiva, jer je samo po sebi emancipatorna, oslobađajuća i tako dalje. Mislim da treba da se zapitam što se dešava unutar feminističkih studija, feminističkog obrazovanja i tako dalje. Mislim, ja sam isto učestvovala priču sa pozicije i privatnog fakulteta i nekoga koji je učestvovao u pisanju bolonjskih programa i različitih oblika rada i prekarnog i mislim, ne pričam sa pozicije izvan koja kritikuje to, nego iz pozicije samo kritike u smislu baš reartikulacije feminističkog obrazovanja danas. I ja smatram da je to pre svega ona dimenzija
obrazovanje danas iskupilo je to je ta politička dimenzija, to je Bilja napomenula. Jednostavno, da se feminizam misli u okviru kurikuluma različitih, ali ne u okviru promena društva. Jeste, stoji, feminizam je uticao na mnoge stvari koje su se dešavale kod nas i doneo neke promene, ali pitanje u koje meri je uticao. Ako mi danas imamo takve stanje kao što imamo, ako imamo takvu prekarizaciju rada, ako imamo u okviru feminističkih institucija nemogućnost da se, recimo, pitanje, ne znam, majke sa decom dovede na to da na feminističku konferenciju mogu da prisustvuju deca, da se omogući nove politike koje su vezane za reproduktivni rad. Mislim, onda ne znam o čemu pričamo zapravo. Tako da tu ima puno pitanja koje treba na novo postaviti, jednostavno odgovoriti na ono što se danas dešava u društvu, a to je pre svega taj ekonomski aspekt ženskog pitanja i društveni koji je naravno s tim povezan. I mislim da feminističko obrazovanje treba da bude veze. Hvala. Možda da imam prijedlog da možda uzmemo sad par pitanja jer smo jako tajt sa vremenom. Pa onda, evo vidim, u današnjem kontekstu govorimo o prekarizaciji rada, o cijelom neoliberalnom kontekstu, upravo to kako, na koji način repolitizirati to feminističko obrazovanje. Dakle, jasno je da se pojavlja se ta potreba, ali čisto nekakva, ne baš recept, ali nekakva vaša ideja kako to poskaći. Hvala. Imamo još koje pitanje? Da. Možemo samo još jedno pitanje? Da, hoćemo sve ono postaviti. Pa mislila sam možda da uzmemo sada par pitanja, 3 pitanja recimo, pa... Da, mislim, isto na tragu ovog pitanja, na koji način bi se to feminističko obrazovanje moglo spojiti sa ljevicom konkretno? Vrlo kratko. S političkom ljevicom. Ima još neko? Vrlo kratko, jako puno pitanja bih imala, ali nemoguće je postaviti tamo i inzistirati na odgovorima. Ipak, u kojem smislu možemo tvrditi da je danas umjetnost najangažiranija kada je riječ o kritici prekarijata? Na što se konkretno referirate, da ne kažem literaturu, škole, odnosno u kojem smislu zapravo dolazite do takve ocjene, odnosno tvrdnje? Hvala. Dobro, znači imali smo prvo pitanje na koji način repolitizirati feminističko obrazovanje. Da li se netko od vas osjeća prozvanim da odgovori ili... Mislim da je možda mogli svi da odgovoriti na sva ova pitanja, da to nije nužno upućeno samo na tema, zapravo mislim da se svi neki bavimo sličnim pričama. Ja vrlo kratko, to su, dakle, prvo Adriana, dakle, kako repolitizirati feminističko obrazovanje. Naravno da to nije jednostavno i nema recepta. Dakle, netko pita za recepta, recepta nema. Dakle, repolitizacija po meni znači na neki način kako da kažem, inovirati vlastitu političnost, pristati na samotransformaciju, donijeti neke nove odluke. Mislim da odluke moramo donijeti. Očigledno da postoji razni impulsi, razni zahtjevi. Zahtjevi koji dolaze izvana, ali zahtjevi koji se tiču nas samih. Posve smo svjesne da su
jednog trenutka se istanjilo. Feministkinje su ušle u taj prostor i mi smo nosile tu priču jednog trenutka. Ovog trenutka čini mi se da su nam neka pitanja, kako da kažem, izmakla iz pogleda, zato što smo i mi same u situaciji prekarnosti. Mi same radimo 15 sati na dan. Mi sami imamo čitav niz zahtjeva i, dakle, i zahtjeva koji dolaze iz nečega što bih ja nazvala proizvodnjom, mi smo o tome pričali za ručkom, proizvodnja besmislova. Mislim, mi zapravo punimo neka prazna mjesta nekih drugih naloga koji jesu nalozi vezano uz, kako da kažem, matricu dakle, idiotizma, birokracije, terora, mislim, dakle, bolonskih zahtjeva, naših ministarstava i tako dalje. Dakle, ja imam osjećaj kao da su nam oteta sva mjesta i da nam je oteto vrijeme koje je meni bilo jako važno da proizvodimo feminističko obrazovanje. Da proizvodimo, dakle, ono što, dakle, ja bih na neki način pokušao odgovoriti protupitanjem. Dakle, dekolonizirati mišljenje. Znači, dekolonizirati prostor i vrijeme koji bi nam dao šansu da kreiramo nešto što je novo feminističko obrazovanje, sasvim svejedno, unutar ženskih studija, unutar sveučilišta na cesti. I nekako to je povezano sa ovim pitanjem koje Ankica postavila. Zašto ja to vidim? Ja to vidim kao neku vrstu supstrata, ja to vidim, dakle, kao da se vraćam na nekakvu poziciju unaprijedne slobode. Ja imam osjećaj, dakle mislim na VHV, u Hrvatskoj mislim na razne druge organizacije, dakle kad govorimo o umjetničkoj praksi, mislim da ta umjetnička praksa dakle, nam kao da daje neku vrstu kristala slobode, kao da je podsjetnik na nešto što mi moramo činiti. Zato što je i sam format drugčiji. Meni se čini da je to tako. Sam format je drugčiji. Dakle, to je dijelom odgovor na ovo pitanje, vidim da nisi zadovoljna. Dakle, ali ja vidim tu neku vrstu gustine kad ja idem na nešto što radi VHV, premda naravno slažem se, konteksti u kojima smo mi svi ovdje su konteksti, dakle, neoliberalne komodifikacije. I slažem se da nitko od nas nije posve izuzet iz toga. Slavimo svakakve umjetnosti, ono. Naravno. Užasno. I pitanje je rada unutar te umjetnosti. Dobro, ja sam govorila o feminističkoj umjetničkoj praksi. Ja nisam govorila o svakakvoj umjetnosti. Za mene je feministička umjetnička, naravno, dobro, možda ja mislim na određene feminističke umjetničke prakse kad kažem da su oni za mene kritička mjesta, dakle, na koje ja obraćam pažnju i koja zgusnutije, brže možda daju odgovor na nešto u čemu smo mi ovdje previše zatečeni i izmoreni. Oprostite, puno sam pričala, izmoreni, evo, dosta, da. Hvala. Ja ću početi s ovim što je Petra pitala. Ne zato što, mislim zato što je zadnje, zato što se možda prepoznajem u tome, a to je zapravo moment neke vrste alijanse ili čega već, možemo to nazvati drugačijim pojmom, feminističkog obrazovanja i ljevice. Dakle, ono što je jasno iz svih naših izlaganja da smo govorili svi malte ne uz pokušaj da nekako izađemo iz toga iz pozicije akademske. Dakle, ili kao oni sa iskustvom akademskog ili rada ili s ove strane katedre, dakle, kao u smislu studiranja. Dakle, ono što je meni osnovni problem u smislu okvira akademije, ja sam naglasio da su jasni problemi u smislu nepostojanja u Hrvatskoj feminističkih katedri, odsjeka ili slično na postojećim javnim institutima. Međutim, ono što me zapravo više brine od toga je zapravo sama svijest akademske zajednice u svom općem smislu. Dakle, ima tu naravno pozitivnih primjera u smislu organizacije pojedinaca, ali generalna svijest akademske zajednice je prilično cehovska. Dakle, interesi ceha iznad bilo kojih drugih interesa. I to je meni osnovni zapravo problem kad govorim akademskoj zajednici, obrazovanju kao takvom i poziciji bilo kojeg teoretičara, kritičara, bez obzira kako se on artikulirao u smislu političkom, epistemološkom, bilo kakvom drugom. I problem je što se unutar akademske zajednice
prepoznajemo cehovski, pa se automatski mi studenti možemo prepoznati cehovski u smislu vlastite prepoznanja samo kao studenta. Znači, mi imamo tu poziciju da smo doista strukturalno u toj hijerarhiji akademskoj na najnižoj poziciji, pa onda na neki način imamo to donekle pravo i taj cijeli proces neoliberalnih promjena je prvi udario na upravo studentsku populaciju u okviru akademske zajednice. Ali tu je stvar zapravo, ako uzmemo procentualno, da je vrlo mal broj studenta svjestan vlastite pozicije u okviru akademije, kao što je vrlo mal broj predavača je svjestan svoje pozicije u tim okvirima. Da se vratim na ljevicu, puta sam na samo obrazovanje. Po mene tu je nekoliko osnovnih problema. Možda je osnovni problem zapravo pitanje organizacijskog tipa. Ja mislim da postoji zajednički politički i teorijski nazivnik i da on nije prepreka bilo kakvom vrsti sučeljavanja u određeni tip fronte nečega što se može nazvati feminističkim obrazovanjem u sklopu ljevice. Međutim, ono što je jasno da mi moramo, ako se prepoznajemo kao ljevica, mislim, ja govorim svoje perspektive, da se prepoznajem kao neko ko se bez problema može nazvati ljevičar, da mi imamo određeno nasljeđe s kojim moramo baratati kritički. I moramo uzeti u obzir da ni stara ljevica, ni ona koja nastaje, nije otvarala neka pitanja ili ih tek otvara. A bojim se da je pitanje roda jedno od tih pitanja koje prvo trebamo otvoriti. Uz to, bojim se da nismo ni dovoljno otvorili pitanje nacije. I onoga što danas prepoznajemo kao nacionalna država u kontekstu raspada Jugoslavije i kako se odnositi prema onome što je bila Jugoslavija u smislu odnosa naroda i narodnosti. I treće, ono što smo također imamo kao nasljeđe stare ljevice, a to je odnos prema ostatku svijeta. Dakle, što nam danas znači nasljeđe nesvrstanosti i što nam danas znači globalni odnosi kad govorimo o temama koje se tiču socijalne države i nacionalne države u okvirima u kojima danas smo raspravljali. Eto. Damire, Jasmina i Jelena, da li neko od vas možda želi? Možda sam još dodala dve stvari, jedno oko umetnosti, drugo oko levice i feminizma. Pre svega odnos levice i feminizma danas, ja sam tu malo, jednostavno vidim tu kao neki relacijski značitelj, znači jedno i drugo, i feminizam vidim kao jedan širi pojam levice, jer zapravo se bavi ne samo klasnom borbom, ne znam, ekonomskim pitanjima, već i na jedan širi kontekst, tako da kažem, obračuna sa patrijarhatom. I za mene je u tom smislu levica feminizam teza levicu. Mislim da se događa sad isto tako pojava da je moguće danas o feminizmu, ako govorimo o ekonomskim pitanjima, o klasnoj borbi, govoriti samo unutar levice. Vrlo često se govori o feminizmu kao jednom od pitanja unutar levice, feminizam, ekologija, kultura i tako dalje. Ja ipak ne bih se značavala te pojme i ipak bila oprezna sa tim postavljanjem feminizma unutar levice. Tako da, što se tiče umetnosti, tu bih možda još dodala, ja bih pre svega, mislim, ne mislila, ja ovdje mislim na politički angažovane prakse umetnosti, da, u pokviru koga i samim tim zadatak jeste umetnosti da učini stvari nevidljivim, da ih anticipira i da ih pokaže. Naravno, svega te ime svačega, ali pokušaj, jednostavno neke stvari su postale prvo vidljive u svetu umetnosti. Sad koliko vidljive, ko je to anticipirao i ko je prepoznao, jednostavno, koje su... Ona ima kritike. Ali stvari, moramo nekako da budemo svesni gde se mi danas nalazimo. Šta se dešava s tom politikom koju pokušavamo da proizvedemo u okviru jednog kulturno-umetničkog festivala koji je veliki filmski festival Subverziv. I tih normalizacija
polje unutar koga svi deluju. Sad, naravno, time razlika, ali postoje umetničke prakse koje su se bavile različitim pitanjima koje su danas važne i koje se tek danas otvaraju u polju političku. Tako da još pre 10 godina, 15 i tako dalje. Možda su to pojedine prakse, možda to nije bilo masno, u svakom slučaju je imalo tu neku anticipaciju. Ja ću možda samo kratko, ali upravo na tonu umjetnosti, zato što ću govoriti vrlo kratko iz ličnog iskustva rada na bosansko-hercegovačkoj poeziji, zapravo aktiviranje javnog prostora i omogućavanje nečega što zovem javni govor žalovanja u smislu medikalizacije, traume, učutkivanja i potpunog poricanja. Mislim da Biljana i Jelena su ovdje na tragu nečeg vrlo bitnog, a to jeste pitanje žanra. Druga stvar, ja vidim pitanja koja dolaze iz ovog opreza, pitanja u kojem je danas sve umjetnička praksa i danas je svako kuskus, jel tako? I to je onda pitanje menadžiranja polja političkog. Ali čini mi se da a priori odbacivanje umjetničkih praksi nekako mi zvuči kao što bi se na engleskom reklo throwing the baby with the bathwater. Pa onda sad ja sam naravno u poziciji da moram ponovno izvratiti, jel? Možda samo da se djelomično pojasni. Dakle, ako raspravljamo o nekoj emancipatorskoj strategiji, i ako pokušavamo nju, ajmo misliti na način nešto tehničke organizacije, a ne samo wishful thinking, onda ja imam popriličan problem da se čitavi niz praksi koje su ne strogo samo ljevičarske, ali emancipatorske u pravom smislu riječi, koje imaju brutalnu tradiciju, dakle, i bave se oduvijek pitanjima rada o svim svojim informacijama vezujućih za faze razvoja kapitalizma, onda je neoliberalizma. Ja naprosto ne mogu podnijeti činjenicu, tezu, da netko kaže da je umjetnost ona koja je prva, jedina ispravna, autonomna točka u procesu artikulacije. Ali je bilo, dakle, ako sam dobro shvatila, Biljana teza je bila da je umjetnost prva, dakle, prva kritizirala prekarni rad. To je bila jedna stvar i druga stvar je bila čak da se djelomično, mislim, ta stvar nekako isvela na ovu poziciju kristalnog očišta. Bio je kristal u pitanju, ja sam ga čula. Hoću reći, ne, naprosto to je problem feminističke artikulacije, pitanja koje su socijalnog i materijalnog pitanja. Dakle, naprosto nije uputno sve svoditi na intimno područje umjetnosti samo u tom smislu. I treba se pozvati na tradiciju osim toga, jel? Ja samo kratko, možda kao ovo na neki način vidim da se oko nekih, da se bolje pozicioniramo oko nekih stvari. Javne učionice, koncept naših učionice i onoga što i mnogi drugi rade je zaista zamišljen tako da se ti dijelovi javnosti ili javne sfere koje u biti imaju jako malo doticaja, pogotovo tamo u kontekstu gdje smo mi, znači akademska sfera, studenti, kulturni radnici, radnice, umjetnici i tako dalje dovode skupa u učionice. Ovo je više jedan koncept, ali community as akademija. Znači širenje jedne javne učionice i progovaranje o teškim temama upravo u takvoj vrsti učionice koja u stvari dovodi drugačije perspektive, drugačije pozicije. Ja mislim da se tu dešava nešto uvijek jako produktivno, jako interesantno, ne uvijek, naravno, ali se može, međutim, umjetnost u tom smislu, pogotovo kad govorimo, ne znam, ja o nekakvoj javnoj učionici koja bi da bude istovremeno i na neki način emancipatorna intervencija u nekom smislu malom ili velikom, da je važna forma.
Dakle, ja sam htjela reći da se neka pitanja, a i pitanje prekarizacije, ali neka druga pitanja mogu biti o nasilju, dakle, prije otvorila i drugčije otvorila, ja sam mogu reći, mogu dati neke primjere. Dakle, Antice, ne moramo se slagati, nismo gdje se slažemo, prema tome dozvolim da kažem što mislim. Prema tome, dakle, na drugačiji način artikulirala, baš zato što je komunicirala na drugačiji način, nego što je to radio akademski diskurs ili aktivistički diskurs koji isto potraživao jezik vlastite artikulacije. Na primjer, 2000. godina, trg Bana Jelačića, dakle, Sanja Iveković, ja mislim o tome, dakle, ja mislim vrlo precizno u glavi, možda nisam bila precizna, mislim situacije, mislim određene umjetničke prakse koje tog trenutka drugčije komuniciraju, imaju šansu komunicirati. Znači, ona trg Bana Jelačića pretvara u prostor autonomne ženske kuće Zagreb, dakle, i na taj način otvara cijelu jednu priču oko nasilja, da vam sad ne objašnjam kako izgleda ta priča, jer sam tamo bila i znam, ali u tom smislu govorim o jednoj vrsti potencije koju određene feminističke umjetnice imaju i koje mogu komunicirati u trenutku kada nemamo teorijski nijednu knjigu o feminističkom pristupu nasilju, nijedno istraživanje o feminističkom pristupu nasilju, dakle, i to je jedna vrsta kritičke senzibilizacije u prostoru javnosti. Ja nemam uopće iluzija, nešto znam o umjetnosti, da romantiziram sve umjetničke prakse. Mislim na određene umjetničke prakse i mislim na potencijalnosti umjetničke prakse u trenutku kada je naša teorija njema, kada hrvatski intelektualci šute o naciji, ne govore ni riječ o nacionalnom, osim što su pod skutima nacije i crkve, šute o nekim drugim pitanjima, da ne govorimo o pitanju klasa. Evo, prosto ispričavam se, ali mislim da je to zahtijevalo jedno, kako sam bila jako prozvana, ne znam zašto, da to objasnim na jednom primjeru. Moguće da sam se krivo izrazila, ali doista niti ne mislim romantizirati umjetnost, ali mislim baš da jednog trenutka kad mislim o cijeloj našoj raznim feminističkim naporima, mislim na određene feminističke umjetnosti, umjetnice koje su jednog trenutka doprinijele kritičkom osvješćivanju problema